বাঁধাকপি কেটে নিয়েছি, ওতে কাঁচা লঙ্কা দিলাম, কুচি কাঁচা লঙ্কার, চালের গুঁড়ো, জিরার গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লবণ, বেসন দিলাম। এটাকে এখন মাখবো। একটু গোটা জিরা, অল্প করে জল দিয়ে দিয়ে মাখতে হবে। এই যে মাখা হয়ে গেল, এবার চলো জ্বালা যাক। কড়াইয়ের মধ্যে তেল গরম বসিয়েছি, ছোট ছোট করে এইভাবে উল্টে দিলাম, উল্টে দিই। হয়ে গেছে, এটাকে নামাবো। নামিয়ে এটা চা দিয়ে খেতে দারুণ লাগবে।